Okay, welcome everybody. We're here doing this Facebook Live today with the Let's Drive campaign to talk more about the driver's licenses in New Jersey. We're going to give a lot more updates on new information and talk about a lot of things that everybody is sure to want to know who wants to apply for their standard driver's license here in New Jersey. My name is Megan, and I work with CATA, the Farm Worker Support Committee, and we've been part of the Let's Drive campaign for a long time now, and we're excited to be here to talk to you guys today about licenses. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Alejandra, yo soy del ACLU de New Jersey y somos parte de Manejemos Nueva Jersey, la campaña para luchar por las licencias de conducir para todos, y vamos a estar hoy dándole actualizaciones acerca de cómo va a ser el proceso de obtener licencias, cómo puede obtener una cita para empezar el proceso y información sobre todo acerca de esto. Así que gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Yeah, and we're gonna do our chat today bilingually. Lo vamos a hacer bilingüe, so you'll hear all the information in English and in Spanish. And we love if you want to introduce yourself in the chat, your name, where you're from, and any questions that you have for us. We'll try to answer some questions as we move along also. Como dijo Megan, estamos acá y vamos a hacer esta presentación bilingüe en inglés y en español, y por favor, si quieren presentarse en el chat y déjenos sus preguntas, que vamos a estar contestando preguntas a lo largo de esta presentación. So first, we just want to share some updates on information that's been released from the MVC, the Motor Vehicle Commission. That's what we call them here in New Jersey, the agency that regulates all the driver's license stuff. And they've been sharing some information, new information over the past couple of weeks. And we're going to be sharing some links in the chat here for you to see that they've released some videos on YouTube in English and in Spanish that describe the steps that you have to take to get your driver's licenses. And they've also released some FAQs, frequently asked questions with answers about some of our concerns and questions that we've been asking for a while on what to do to be able to get the license for your documentation, if you have questions about documentation or other things. And we'll be sharing those here for you to look out. They have some good information in them. Sí, vamos a estar dando actualizaciones, y parte de esas actualizaciones es que el Departamento de Motores y Vehículos de Nueva Jersey ha realizado unos videos informativos en inglés y español que usted puede ver y estudiar, que hablan un poco del proceso, de cómo va a ser la implementación de las licencias y qué tiene que hacer usted para obtenerla. También tenemos actualizaciones sobre las fechas, de las cuales vamos a hablar en un momento, y MVC también ha hecho unos brochures donde están los puntos específicos de qué documentación usted va a necesitar para poder aplicar a las licencias. Yes, and also, I mean, everybody has been hearing May 1st. It's coming up really soon. That's the date when people can start applying to get their standard driver's license. We know people have been waiting a really long time for that, and it's really exciting that it's getting so close. It's an important date, and we're going to be here helping everyone get ready for that. And we also have some updates on, so starting May 1st, people who have an ITIN number, a Social Security number, can apply, or if they want to get a letter from the Social Security Administration. But today in the afternoon, hopefully the MVC is going to approve the option of presenting an affidavit. So if you don't have a Social Security number or an ITIN number, hopefully we'll be able to have the option of using an affidavit that states that you don't have a Social Security number as a third option, instead of having to have one of those two numbers. And they're meeting today, this afternoon, to hopefully approve that update to the regulations, and then you would be able to use the affidavit starting June 1st to apply for the license.
Con respecto a las fechas, como sabemos, esta ha sido una lucha de muchos, muchos años y estamos muy emocionados de empezar a verlo realizarse y las fechas que sabemos que muchos han estado escuchando es 1 de mayo y 1 de junio y vamos a explicar un poquito esas fechas. Para el 1 de mayo, quienes pueden empezar a aplicar para la licencia son las personas que tienen ya sea número de ITIN o número de seguro social. La fecha de junio 1 es cuando, si de ser aprobado, sería las personas que no tienen ni tienen seguro social y a través de una declaración jurada. Esto todavía no está confirmado. En realidad, Motores y Vehículos va a votar acerca de estas regulaciones hoy por la tarde, nada menos. Y eso es lo que hablamos en el Facebook anterior. Nuestros colegas de Make the Road y LALDEF hablaron de que había un periodo de comentario y gracias a todas las personas que apoyaron. Entonces, estas nuevas regulaciones van a estar para ser votadas o aprobadas ahora a las 2 de la tarde. Entonces, estén pendientes de la página de Manejemos Nueva Jersey, porque ahí vamos a colocar información acerca de cuáles son las actualizaciones en este caso, pero de ser aprobadas sería junio 1, cuando las personas que no tienen ITIN o seguro social van a poder aplicar a través de una declaración jurada. Yes, and yeah, we're super excited that this change is hopefully gonna come through. It's been something we've been pushing for a long time to give more access to more people to the driver's licenses, and it's been a lot of hard work over the years to try and get this coming through. And so we're excited that hopefully after today we'll see that update. And as Alejandra mentioned, you can follow the Let's Drive New Jersey Facebook page for up to the minute updates on that, and they'll be sharing for sure as soon as the news comes through that that's been approved and what that means for everybody starting June 1st. So those are some updates that we have, and we're going to take a few minutes to go through also sort of the application process. Like many bureaucratic things in the state, it's a many step process that can take a long time. And so you just have to sort of pay attention and follow the steps to make sure you can get through to the end to get your standard driver's license. También hoy vamos a estar, ya le dimos las actualizaciones de motores y vehículos y también ahora vamos a estar no solamente contestando preguntas, pero viendo cómo es el proceso y guiándolos un poco acerca de cómo hacer las citas con motores y vehículos y cómo obtener los documentos que necesitan. Y lo único que pedimos para todos es paciencia, porque como todo proceso, esto puede tomar mucho tiempo y sabemos que también por la pandemia los procesos pueden ser un poco más lentos. Entonces, solamente tener en cuenta que puede ser un proceso un poco largo y con muchos pasos, pero aquí vamos a estar para darles información y guiarlos en lo que podamos. Yes. So as I mentioned, it's a multi-step process to be able to get your standard driver's licenses. The full process can take up to a year and a half. If you're over the age of 21, it can take a little longer if you're younger than that. Because you have to get your permit first, and then you have to take the knowledge test. You have to practice driving for a little bit before you can take a road test and get a provisionary license, which you have to have for a while, and then to be able to get your standard driver's license. So it's important to just keep that in mind that it's a long process. You have to make several appointments along the way to do all of those things. And right now, as we know, with the pandemic, the MVC has been slow and appointments haven't been as readily available, and the pandemic has really slowed down a lot of these processes, and things can also change along the way. So it's just really important to make sure you stay informed and keep following us here because we'll always be sharing the updated information, but it's going to take about a year and a half for everyone to go from their initial appointment to be able to get the standard driver's license. Sí, como dijo Megan, el proceso en total puede tomar más o menos año y medio porque tiene que ser un proceso que tiene varios pasos en el cual se aplica por una licencia provisional primero, luego tiene que haber un periodo en el que usted está manejando
y todo eso después de haberse hecho la prueba también de conocimiento. Entonces son muchos pasos, pero vamos a estarlos guiando y dándoles información y manténganse informado a través de la página de Manejemos New Jersey y la página de NBC, donde van a estar actualizando la información. Pero como dijo Megan, también puede ser un proceso de varios meses con muchos pasos y únicamente le pedimos que tenga paciencia y se mantenga informado. Great. So we're gonna walk through one of the processes that we think is important for our communities to understand how it works, and that's how to transfer an out-of-state license. So if you have a license that you got in a state that you don't live in, it's important that you consult a lawyer before you apply for the New Jersey driver's licenses, just to understand how what information the MVC is going to be looking at when you go to apply, and to make sure that there isn't any sort of consequence to you having gotten a license from a state that you haven't lived in so far. But if you have a valid license from a state that you used to live in, that hasn't gone past a year of expiration, there's a different process for you to follow to be able to transfer that license to a New Jersey state license. Sí, como dijo Megan, en parte vamos a hablar ahorita de las licencias de otros estados. Digamos, si usted obtuvo una licencia de un estado en el cual usted no vive, lo que sí recomendamos es que consulte a un abogado para que no haya problema y pueda saber cómo hacer ese proceso. Pero si usted tiene una licencia que ya sea está válida o se ha vencido por menos de un año, lo que el proceso va a ser de transferencia, no va a ser de aplicar a una licencia por primera vez, sino de transferencia de otro estado. Y vamos a enseñarles en el portal de NBC cómo hacer una cita para ese proceso. All right, so I think now we're going to be showing the NBC website and how to access the portal in order to do an out-of-state license transfer. Sí, solamente una pregunta que nos ha llegado en este momento y voy a dejar que Meg la conteste en inglés también en un momento, pero alguien está preguntando que cómo puede obtener el manual y vamos a hablar un poco de cómo prepararse para el proceso. Entonces, cómo obtener el manual en otro idioma, en este caso es en portugués. Actualmente hay manuales en inglés y en español. Y la Alianza y Manejemos Nueva Jersey tiene, así como organizaciones comunitarias, tienen acceso a estos manuales, pero para otros idiomas estamos esperando porque NBC Motores y Vehículos va a estar traduciendo toda la documentación en idiomas adicionales. Entonces, únicamente estar pendiente porque eso va a ser en las próximas semanas, entonces todavía no estamos muy seguros de cuáles van a ser los otros idiomas, pero si no hay en su idioma, lo que vamos a tratar de hacer como organizaciones es tratar de traducir la información básica en idiomas adicionales si no han sido traducidos por motores y vehículos. Entonces, como dijimos, estar pendientes de la página de Manejemos New Jersey, donde van a estar todos los recursos para que usted pueda obtenerlos. Yeah, so we did have a question about language accessibility and where you could find the driver's license manual in Portuguese to be able to prepare for the written test. And right now it's not available in Portuguese. The NBC manual has only been translated into English and Spanish, and the law actually requires that it gets translated into the state's top 3 languages other than English, which are Spanish, Mandarin, and Tagalog. But it's most likely that there won't be a manual translated into Portuguese by the MVC, but it's important to know that you can take the knowledge test in Portuguese. There's several languages that are available to be able to take the knowledge test. And then also if the campaign will also be looking for other resources to be able to translate some of this information into languages that aren't available through the MVC. So just keep an eye out on the Let's Try Facebook page to see where they'll be sharing resources in other languages
as we can find them and share them with you guys. So right now, we have up on the screen where you can go to make your appointment on the MVC, the New Jersey MVC website. And we're just going to show you how to go to, if you're doing a transfer for a valid out-of-state license. So if you lived in another state, you were able to get a driver's license there, and it has to be less than 1 year expired, you can transfer it to a New Jersey state license. But this is only if you lived in that state and got a valid driver's license from that state. So you would go to this website and you would click on the transfer from out of state selection for the appointment. Sí, como dijo Megan, ahorita en su pantalla están viendo, este es el portal para hacer citas para el proceso de obtener una licencia. Para las licencias de otro estado, de lo cual estábamos hablando, se tiene que ir a la sección de Transfer from Out of State, que es la que usted está viendo ahí, y hacer la cita a través de esa opción. Como dijo Megan también, esto es para licencias de un estado donde usted vivía anteriormente, que no ha sido expirada por más de 1 año, o que está válida actualmente. Entonces, este sería el proceso para transferir su licencia. Yeah, so you would just click on that, and then appointment times would show up as they were available by agency. So whatever agency is closest to where you want to go, that's where you would make your appointment, and then just make sure that you have the documents that you need so you can go and make the transfer of your license. And you can see, so we're scrolling through the different sites, and you would just click on make appointment and choose your time and register yourself. And then the MVC asks for a phone number and an email from you, and then they'll make sure to remind you of when your appointment is so you don't forget. Como estamos viendo en la pantalla, usted diría cuál motores y vehículos le queda más cerca y es más conveniente para usted, y eso le dejaría saber cuáles citas hay y en qué fecha y hora. Y como estamos viendo en la pantalla, hay varias fechas para mayo 25, por ejemplo. Entonces usted le elegiría la fecha y llenaría la información necesaria. Yeah, and you can see where you would put in all your information. Just a correction, I said it has to be expired less than 1 year, but it's actually 3 years. So if you have an out-of-state license that is expired less than 3 years ago, you can still use that to make the transfer to the New Jersey license. If your license is expired by more than 3 years, then you have to start over with a first-time driver's license process, the initial permit process that most people will have to follow. But this is only for the out-of-state license if you lived in another state where you got a valid driver's license. Sí, una corrección que a lo que estábamos diciendo es que las licencias de otro estado tienen que ser expiradas por menos de 3 años. Entonces, si todavía tiene una licencia que se expiró hace 2 o 3 años, todavía puede usarla para este proceso de transferencia de licencia de otro estado. Si está expirada por más de 3 años, sí tendría que empezar el proceso nuevamente de obtener una nueva licencia completamente. Okay, we've had a few more questions, and I'll just reintroduce myself really quick. I'm Megan from CATA, the Farm Worker Support Committee. I'm here with Alejandra from the ACLU of New Jersey, and we're just talking about, with the Let's Drive New Jersey campaign, about driver's licenses and updates, since everyone knows that the May 1st date is coming up really soon, and people will be able to start applying soon for the standard driver's license here in New Jersey. If you want to introduce yourself in the chat, drop a question in the chat. We're going to be answering questions periodically throughout our chat today. Sí, como dijo Megan, bienvenidos. Sabemos que muchas personas se han unido al Facebook Live en este momento. Yo soy Alejandra del ACLU y estoy con Megan aquí de CATA, y vamos a estar hablando acerca del proceso de obtener licencias y contestando sus preguntas. Gracias por estar con nosotros. Si se quieren presentar en el chat, también en el chat pueden dejar sus preguntas, y estamos dejando los links de lo que estamos hablando, de dónde usted puede ir para el proceso. Yeah, just we'll clarify a few things that we've been talking about. So when you apply for the driver's license, you have to present some sort of an identification number, but it only has to be one of really 3 things. So it can be a social security number, an ITIN number,
And then hopefully starting June 1st, you can present an affidavit that says that you don't have either one of those numbers, and that will also be accepted. You don't have to present more than one of those things. So right now in May, it's either a social security number or an ITIN number or a letter from the Social Security Administration. And then once the affidavit gets approved, hopefully this afternoon, starting in June, it will either be a social security number, an ITIN number, or an affidavit. It only has to be one of those three things. Sí, solamente reiterando la información que dimos inicialmente acerca de los requisitos y a partir de mayo primero, todas las personas que tengan ya sea un ITIN o un número de seguro social pueden empezar a hacer citas para el proceso. A partir de junio primero es para las personas que no tienen social o ITIN y pueden hacerlo a través de una declaración jurada, pero esto todavía tiene que ser aprobado y en realidad va a estar para votación hoy en motores y vehículos, entonces vamos a estar actualizando eso, pero solamente va a ser uno de los requisitos, ya sea ITIN, número de seguro social o la declaración jurada, no son los tres, solamente es uno de esos. Yeah, and to clarify for the affidavit, because it hasn't been approved yet, the language, the document isn't available. But hopefully this, after it gets approved, we've shared out a link in the chat, I believe, to where the affidavit will be posted. So it's already written out from the MVC. You would just have to print it out and fill it out to be able to take in for your appointment. So the document isn't available yet. But once it gets approved this afternoon, then we'll be able to share that out with everybody here. We'll be sure to, we're always sharing out the links in the chat, and then they'll be sure to be sharing them on the Let's Drive Facebook page. Sí, como dijo Megan, la declaración jurada todavía no está disponible. En el chat hemos dejado el link donde va a estar ya cuando sea aprobada, pero no tenemos el documento todavía, pero puede tener listo ese link usted para cuando ya esté aprobada y sea disponible a partir de junio primero. Otra pregunta que vimos en el chat es si se pueden hacer citas en persona. Lastimosamente no. La única forma de hacer citas para este proceso es a través del portal de motores y vehículos, que es el que presentamos hace un momento y vamos a presentar nuevamente sobre cómo hacer una cita para iniciar el proceso, pero solamente a través de este portal es que se pueden hacer las citas. Yeah, so another question that we have is about making appointments in person to get your driver's license, and you can't do that. They're only offering appointments through their internet, that you have to make on the internet ahead of time. Because of the pandemic, all of the MBC agencies have only been accepting appointments made ahead of time, and you cannot make an appointment in person or just go to the MBC agency without an appointment to apply for your driver's license. So we want to talk a little bit also about the documents that you need to apply for the standard driver's license. When New Jersey has what's called a 6-point system for identification documents, and you have to choose from 2 lists of documents and show documents that together equal 6 points at least to be able to apply, along with proof of your residence in New Jersey and one of the identification number options that we talked about before. So right now, I believe we're sharing in the chat the links to these. The MVC has updated this document list and is sharing it on their website. And so we're sharing the links to the document list that lists all the possibilities of documents that you can present for the driver's license. Sí, ahora hablemos un poco de qué documentos usted va a necesitar para aplicar para una licencia. Motores y vehículos, nada menos, hace unos días actualizó su página para tener un brochure en inglés y en español donde usted puede ver cuáles son los documentos que usted puede utilizar. En Nueva Jersey tenemos que llegar a 6 puntos, es un proceso de 6 puntos y esto incluye documentos de prueba de identidad. Cada documento tiene un valor de ciertos puntos, entonces para usted aplicar tiene que llegar a esos 6 puntos. Y esto incluye prueba de identidad, prueba de dirección y como dijimos anteriormente, ya sea número de seguro social, ITIN o la declaración jurada de la cual hablamos. Entonces, en el chat
vamos a dejar los links para el brochure en inglés y en español, y usted también puede encontrar esta información en la página de Manejemos Nueva Jersey, donde está toda la lista de documentos que usted puede ir preparando. Y esto es lo que más queremos enfatizar ahorita, que a medida que se acerca las fechas de mayo primero y junio primero, vaya colectando estos documentos, asegúrese que estos documentos estén traducidos también, para que usted esté listo ya para cuando tenga su cita y el proceso empiece, usted pueda ir. Entonces, lo que más queremos es que la comunidad se prepare en este momento, que colecte los documentos necesarios de los 6 puntos y que esté lista para el proceso. Yes, it is important to emphasize that this is one of the most important parts to prepare for before you are able to get an appointment, to make sure you're gathering the documents that you need to be able to get the license. So it's an extensive list. There's lots of options on there, and to make sure you're just going through and making sure that you have all the documents that you'll need to apply for the license. And also, right now, the MVC is saying that if you have documents that are in a different language other than English, you'll need to present those documents with a certified translation. It is not clear exactly what they mean by certified translation yet. They haven't been clear about what exactly they're looking for in terms of getting a certified translation of your documents, but we are working on clarifying that, and we'll be sharing that information out with people, so that if your documents are in a language other than English, you'll know how and where to go to get them translated, to be able to use them for the driver's license. Gracias, Megan, por ese punto. Sí, solamente aclarar que de momento todo, recuerdo los requisitos de motores y vehículos, todo documento que no esté en inglés tiene que tener una traducción certificada. Estamos todavía tratando de aclarar qué significa certificada, pero cualquier documento que esté en otro idioma, ya sea su partida de nacimiento, su partida de matrimonio, cualquier documento de ya sea su país, am, tiene que ser traducido al inglés para usted poder presentarlo para el proceso de motores y vehículos. Una pregunta que tenemos en el chat es si la persona que tiene menos de 21 años es necesario que obtenga un permiso primero, y la respuesta es que sí, que cualquier persona que esté manejando por primera vez tiene que hacer el proceso total del cual hablamos al inicio, que es se llama Graduated Driver's License, una licencia graduada, que es el que puede tomar más o menos año y medio. Entonces es un proceso en el que usted pasa los exámenes, el examen escrito, el examen de manejo, le dan un permiso, tiene que manejar por cierto tiempo para luego llegar ya a su licencia de conducir básica. Another question we're seeing, if you're under 21, are you required to obtain a permit first? And the answer is that yes, every first-time driver is required to follow the whole process from the beginning. Whether you're under 21, over 21, over 40, it doesn't matter. If this is your first time applying for a driver's license in New Jersey, you have to follow the same process as everybody else, which starts with a permit. So you would apply for your initial permit and follow the whole process through. And we've shared out some links to the YouTube videos that the MVC put together that illustrate the whole process that you have to go through. And like we talked about before, it's many steps and can take about a year and a half for someone to work through to get to their standard driver's license. But yes, everybody follows sort of the same process for that. And we also had another question about transferring international driver's license, and the MVC hasn't provided information about that. If you would be able to do that, it hasn't. We don't know. It hasn't said if that's something that would be possible or not. So we know people have questions about that, but we think that it might be easiest to reach out to the MVC directly to try and get an answer. And then I believe they'll be sharing the contact information on how to do that in the chat here too, because that could be more complicated. Sí, otra pregunta que recibimos es acerca de licencias internacionales o de otro país, si se van a poder transferir, y esa es una pregunta a la cual todavía no tenemos una respuesta. Vamos a estar preguntándole a Motores y Vehículos, pero manténgase informado. Puede llamar directamente a Motores y Vehículos para hacer esa pregunta, o tan pronto nosotros tengamos una respuesta va a estar actualizada en la página de Manejemos Nueva Jersey. Entonces solamente estarse actualizando.
Yes, and keep putting your questions in the chat. We'll try to answer as many as we can as we go forward. We're here with the Let's Drive campaign, giving updates and talking about the New Jersey standard driver's licenses, and we thank everybody who's been coming in to watch the live and leave us questions, and we'll hopefully get to as many as we can as we move forward. Sí, como dijo Megan, gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Estamos para contestar sus preguntas. Deje sus preguntas en el chat y también en el chat estamos poniendo los recursos de los cuales estamos hablando y los links a los cuales usted se puede ir para obtener la información. So we've talked about gathering your documents that you need to apply for the driver's license so you can make your appointment for your initial permit. And the other step one of the other things that happens in the beginning is the knowledge exam. So you have to be prepared to take the knowledge test and pass the knowledge test in order to be able to use your permit and drive in New Jersey. So we want to just talk about a little bit the importance of studying for this exam. I believe it's 50 questions and you have to get 40 correct in order to pass. It is available in different languages and you can request to have the knowledge test in the language that you're most comfortable with. And the best way to study is using the driver's license manual that's available through the NBC website, and I think we'll be sharing out those links where you can download the manual in order to read through and start studying for the exam. Y como dijo Megan, hablamos ahorita acerca de qué documentos usted va a necesitar y cómo prepararse. Y la otra pieza importante es estudiar para el examen de conocimiento. Esa es la otra forma de prepararse y qué puede hacer usted ahorita. Para el examen de conocimiento o examen escrito, como es conocido comúnmente, es estudiar el manual. Es un examen de creo que 50 preguntas y tiene que obtener 40 correctas. Entonces, incentivarlos a que estudien. El manual está disponible en inglés y en español, pero el examen está disponible en varios idiomas. Está en inglés, en árabe, en mandarín, en francés, español, coreano, polaco, portugués, ruso y japonés. Muchos idiomas. Entonces, si usted habla cualquiera de estos idiomas, usted puede solicitar hacerlo en este idioma y a estudiar. Solamente de verdad incentivarlos a que estudien el manual. El manual está disponible en inglés y en español y es lo que usted puede hacer en este momento. Y también dígale a su comunidad, a todas las personas que quieren aplicar para una licencia, que esto es lo más importante, obtener sus documentos y estudiar para el examen, que son los dos pasos principales. Yeah, so just the knowledge exam is available in many different languages. As Alejandra said, it's in English, Arabic, Mandarin, French, Spanish, Korean, Polish, Portuguese, Russian, and Japanese. So there's a couple of different options for people if you feel more comfortable taking it in your native language. Those ones are available to you. It's important to study the manual ahead of time, and also the Let's Drive NJ.org website has some other resources to help you study, and the NBC also has some practice test questions that you can use that will help you study ahead of time for the test. The best resource is the manual, and then also looking at some of these other practice tests and things that can help you prepare for the test ahead of time. Sí, otra pregunta que están preguntando en el chat es acerca de transferir licencia de otros estados. Entonces vamos a dar esa información nuevamente porque sabemos que es una pregunta que aparece muy seguido en la comunidad. Entonces lo que queremos enfatizar es que si usted tiene licencia de otro estado, esta licencia tiene que estar ya sea vigente o no más de 3 años de haberse vencido. Y usted puede usarla y hacer no sería proceso inicial de obtener una licencia, sería transferencia de otro estado. En el portal de NBC, la opción que usted elegiría es transfer from out of state, transfer from out of state license o transferencia de otro estado. La única cosa que queremos también enfatizar es que si usted obtuvo esta licencia de un estado donde usted no vivía, sí recomendamos que usted visite un abogado para preguntar cómo sería este proceso y evitar cualquier problema.
Yes, we got a question just to clarify about out-of-state license transfers. And so just to clarify again, you can transfer an out-of-state license to a New Jersey license if you have a valid license from a state that you lived in prior. If you got a license from a driver's license from a state that you haven't lived in, we're recommending that you consult with a lawyer before you try and apply for the driver's license. But if you have a valid out-of-state license that hasn't been expired for more than 3 years, there's a different process. You make it just a different appointment called an out-of-state transfer appointment with the MVC, where you can take in your valid license from another state and transfer it to New Jersey state license. And the process is a little different. And we have that information is also been shared out and is available to look at on the website. And we're going to go over how to set up an appointment right now with people for the initial permit. But it's the same website for setting up the appointment for the out-of-state license. You just choose the out-of-state transfer instead of initial permit. And while we set that up, we're going to be showing how to get the appointments. We just want to remind people that, yes, right now there are lots of people in New Jersey who will want to get an appointment for the standard driver's license, and there's a limited number of appointments available. Most of the time it shows that there aren't any appointments available, and that's just due to the MVC being overwhelmed with people wanting appointments for the standard driver's license, and also the pandemic has limited their ability to see large numbers of people for these appointments. So we're hoping, as the pandemic, things start to subside with the pandemic and we move forward in the year, that more appointments will become available. But yes, it is difficult to get an appointment, and then they're very limited right now. Sí, como dijo Megan, vamos a ver el proceso de cómo obtener una cita para aplicar para licencia por primera vez. Como dijimos inicialmente, pedimos mucha paciencia porque ya sea por la pandemia y por todo lo que está sucediendo, las citas son muy limitadas. Entonces tiene que estar al pendiente, tiene que estar revisando constantemente y también solamente dejarles saber que son muy limitadas. Como podemos ver en la pantalla en este momento, muchas de las localidades de motores y vehículos no tienen citas disponibles, entonces tiene que estar revisando constantemente para que cuando aparezca una cita poder agarrarla. Entonces, mucha paciencia les pedimos y como dijimos, lo más importante ahorita es estudiar para el examen y obtener los documentos necesarios para estar preparados. Yeah, so as you can see on the screen right now, we're sharing the appointment website for the MVC, where you would go and you would choose initial permit. To make your appointment. You can see right now there are no appointments available, which is sort of what's been happening now. As soon as appointments become available each day, people take them pretty quickly. They disappear pretty quickly, and that's just sort of the reality right now. And it can be frustrating, and we're just asking, hopefully, we're all going to have to try and have a little patience and hopefully the MVC will increase the number of appointments available as we move through the year. When you make an appointment, I'm not sure if we can also show the information that people will need to put into the system when they make the appointment here. When you go to the appointment page, you'll have to enter your name and some contact information, and then choose the time of the appointment that you want. And the MVC will then send you reminders for that appointment. Sí, como dijo Megan, lastimosamente no podemos ver el proceso porque no hay citas disponibles para hacer el ejemplo, pero es información muy básica, es bastante fácil hacer la cita, le pide su nombre, número de teléfono, hay una opción donde usted puede chequear que ya sea si tiene número de seguro social o no tiene número de seguro social, y NBC le va a mandar un recordatorio de cuando usted tiene la cita.
Entonces, es un proceso bastante fácil. Si usted ve el video anterior en la página de Manejemos Nueva Jersey, se hizo el proceso de cómo obtener la cita para la licencia. Entonces, puede revisar ese otro video porque de momento no hay citas y no podemos hacer el proceso en este momento. Yeah, an important point is you do need to have an email address to make an appointment. So if you don't have an email address, it'll be important to set that up before you go online to make your appointment, so that you'll be able to do it, because you cannot make the appointment without an email address. It's a required field when you're making the appointment, and the MVC needs to be able to communicate with you through your email. So you just have to make sure that you get an email set up. And if you're struggling with that, towards the end of the live, we'll be sharing out other community organizations and resources that you can get in contact for people who can help you do all those things. Gracias, Megan, por ese recordatorio. Sí, para hacer la cita usted va a necesitar un correo electrónico porque es la forma en que Motores y Vehículos se comunica con usted. Si usted necesita ayuda, al final de esta presentación vamos a estar dejando una lista de organizaciones comunitarias también donde usted puede llamar o ir para para que le ayuden con este proceso. I had a couple more questions coming in that we can go over. If someone has a permit from another state, can they transfer, or do they need to start from the beginning? So we haven't seen any information about this. So that's another thing that we would encourage you to reach out directly to the MVC to get clarity on. If you just have a permit from another state, whether you can transfer that permit or not is not clear. And we've been sharing the contact information for the MVC, and it'd probably be best to reach out to them to let them know, to ask them that question about transferring a permit. Sí, una pregunta que recibimos en el chat es si una persona tiene un permiso de otro estado, que si puede transferirlo o si necesitan empezar de cero. Y la respuesta es que no tenemos información exacta acerca de permisos de otro estado, así que estamos contactando a Motores y Vehículos para recibir más información. Así que esté al pendiente de cualquier actualización respecto a esto. Another question that we've gotten is, will the MVC ask when you move to New Jersey, if you're doing an out-of-state transfer, an out-of-state license transfer, or will they just transfer it? So the regulations state that if you've recently moved to New Jersey, you must transfer your out-of-state license within 60 days. Is the sort of the time limit. That's from the MVC website. We're not aware that they will ask you when you move to New Jersey. But you do need to bring in all of your other documents, including proof of residency. And those have to be within a certain time period, so recent, within the last year, I believe. And also, you have to, it's important to look at the 6 points brochure to make sure you have the correct documents that you need. So we haven't heard that they will ask you, but that's also not something that we can guarantee. Sí, otra pregunta que recibimos en el chat es si MVC o Motor y Vehículos le va a preguntar cuándo usted se mudó para Nueva Jersey, si usted está transfiriendo su licencia de otro estado. Y la respuesta, de acuerdo a las regulaciones, es que si usted se ha mudado recientemente a New Jersey, tiene que transferir su licencia de otro estado y el título y registración de su vehículo en 60 días desde que usted se mudó. No estamos al tanto de que MVC o Motores y Vehículos está preguntando cuándo usted se mudó a Nueva Jersey, pero solamente tenga en mente que tiene que presentar la misma documentación de la cual hablamos anteriormente, que es prueba de residencia, prueba de identidad y refiera al brochure que mencionamos de los 6 puntos que usted va a tener que tener para poder aplicar a la licencia. Another question we've got here in the chat is if you can apply for, if people will be allowed to get a CDL, which is a commercial driver's license, and the new law that created the standard driver's license does not expand access to commercial driver's license.
So if you are undocumented or you don't have status here, you will still not have access to commercial driver's licenses. These are federally regulated, and they're not a part of the new standard driver's license process. Sí, como dijo Megan, otra pregunta que recibimos es acerca de las licencias de conducir comerciales. Si usted va a poder acceder a esas licencias, y la respuesta es que la ley que se pasó en el 2019 para expandir las licencias no aplica para licencias de conducir comerciales porque estas son reguladas a nivel federal. Entonces, las únicas licencias son las licencias básicas en el estado de New Jersey. And another question we have is that once you get your driver's permit, are you able to legally drive, or do you have to wait until you have a license? So with a permit, you can drive, but there are certain restrictions on the permit, including times of day you can drive, depending on how old you are, and also who you have to have somebody in the car with you. When you have your permit, it is supervised driving. So regardless of your age, you have to have an adult who has a valid New Jersey driver's license and 3 years of driving experience in the passenger seat with you while you're driving. So the permit has some restrictions on it for when you are driving. But then once you graduate from the permit to the provisional license, then you don't have those as many restrictions. You can review the links to the videos and to the MVC website, where they'll give all the details on sort of what you can and can't do during each step of the process, and when you have your permit, and what you can and can't do when you get your provisional license. You will not have a full unrestricted standard driver's license until you reach the end of the process, which is about 1.5 years. Sí, como dijo Megan, otra pregunta que recibimos es que si usted al obtener el permiso ya puede manejar o tiene que esperar hasta tener la licencia. La respuesta es que sí, ya puede manejar, pero hay ciertas restricciones para el permiso, que esto puede incluir, depende de la edad, ya sea las horas del día en el cual usted puede manejar, si tiene que tener un acompañante con usted. Entonces, lo que sugerimos es que revise los videos que están en el chat, los hemos puesto en el chat, en el cual explica el proceso de cómo obtener el permiso primero, luego la licencia y cuáles son los requisitos. Y como dijimos inicialmente, este puede ser un proceso de más o menos 1.5 años. Es un proceso bastante largo, pero la respuesta en general es que sí, usted puede manejar, pero tiene que estar al tanto de cuáles son las restricciones. And we just had another question just asking about the documents that you need to transfer a license. So we've shared out the links for the 6-point documents that show what you need to present to comply with the 6 points, as well as proof of residency and an identification number. It's important to know that no matter if you're transferring your license or applying for your initial permit, you have to show the same documents. It's the same required document requirements, the same 6 points, proof of residency, and identification number requirements. So whether you're transferring or applying initially, it's the same. Sí, la otra pregunta que recibimos es qué documentación piden para transferir la licencia de otro estado, y como enfatizamos anteriormente, en Nueva Jersey se tiene que llegar a los 6 puntos. Cada documentación que usted presente tiene un valor de cierto número de puntos, entonces revise los brochures en inglés y en español. Hemos puesto los links en el chat, y los 6 puntos aplica para todo. Aplica ya sea para licencia, para transferir una licencia, como para aplicar para una licencia nueva. Entonces, los 6 puntos que dijimos que son prueba de identidad, prueba de dirección, así como el número de seguro social o ITIN o la declaración jurada, es parte de la documentación que usted va a necesitar. Yeah, so thank you for all those great questions. We might have a chance to answer 1 or 2 more before we come to the end of this live, but we know we've covered a lot of information, and it can be confusing and a hard process to follow. So we just want to make sure that we're sharing out all the resources that are available to our communities for help applying for the license, understanding the process to get your license. There's lots of community organizations
that have resources and are doing a lot of outreach around the driver's license to help communities prepare themselves, make appointments, get their documents together, find legal support if you need to consult a lawyer before applying for the license. And I think we'll be sharing in the chat here some of those links to that information to a local community organization that you can reach out to if you need help with this process of applying for a driver's license. I know I work with CATA, the Farm Worker Support Committee, and we're going to be doing a lot of outreach, sharing information, and helping people get their documents ready and studying for the knowledge test. So if you're in the South Jersey area, you can feel free to reach out to us at CATA, or you can look on the list that we're sharing to find a group that's close to you and reach out for the help and support that you need for this process. Sí, como dijo Megan, hemos estado hablando acerca del proceso y todos los requisitos y puede parecer un poco complicado, pero hay muchos recursos importantes, informativos. Hay organizaciones comunitarias como CATA, de la cual Megan es parte. Hay organizaciones locales en su comunidad a las que usted puede acceder. Vamos a estar dejando una lista de organizaciones que son parte de Manejemos Nueva Jersey, que no solamente están proveyendo información, pero también están teniendo talleres para poder estudiar para el examen y explicar paso a paso los requisitos. Entonces, solamente es de que usted busque los recursos están disponibles en inglés y en español, y también puede acercarse a organizaciones comunitarias que están ahí para ayudarle. Entonces, no se agobie porque el proceso, aunque puede parecer un poco complicado, hay recursos y es algo que se luchó por muchos años para obtener. Entonces, nos alegra mucho y estamos acá para ayudarles. Yes, it can seem overwhelming, but we've been working really hard to get to this place now where people are able to get their driver's licenses, and so we just want to make sure that we're supporting everybody as much as we can. They have all the right information that they need. We have also all the links that we've shared in the chat are available on the Let's Drive New Jersey website that is being shared, and there's also lots of resources on the MVC website. We've talked about the 6 points documents, the YouTube videos, the driver's license manual that you can use to study, where you can make appointments. That's all on the MVC website, and we'll be sharing on the Let's Drive New Jersey website. So you can check those links in the chat and save them. So there's you can go back to those places for the information also. Sí, como dijo Megan, todos los recursos los cuales hemos mencionado hoy, que incluyen los manuales para estudiar para el examen de conocimiento, los brochures, los links para los brochures de MVC acerca de la documentación, la lista de documentos, todo está disponible en la página de Manejemos Nueva Jersey. Entonces usted puede ir a ese link, está en el chat, nuevamente lo están poniendo nuestros compañeros, y puede obtener toda la información ahí, así como dijimos, organizaciones comunitarias. And just to end, we want to flag for people to just be really, really careful about scams and fraud. We talked about the appointment process. I think it's important to mention also that you can make appointments now for the initial permit. You can only make them online through that website that we showed you. If somebody is offering to make an appointment for you for money, or offering to get you an appointment quickly or to the front of the line for money, that's a scam. That's not true. That can't happen. It's the same process for everybody, and you have to make your appointment online through the website that we shared. And we just want to caveat for people that you can make appointments now for your initial permit, and we know that you can apply for the driver's license starting May 1st, but it hasn't been made clear to us by the MVC if they'll honor appointments that were made before May 1st for May 1st and after. So just keep checking this Facebook page, keep checking the websites. We'll be sharing information that if the appointment system changes and it's a different process to make an appointment for the standard driver's license, we'll make sure that you know that as soon as we know. Sí, como dijo Megan, estamos llegando al final de este Facebook Live, pero la otra
Otro punto importante del cual queremos hablar es acerca de fraude. Sabemos que hay personas que quieren tomar ventaja de nuestra comunidad, entonces tienen que estar muy alerta y muy al pendiente. Como hablamos, las citas para empezar el proceso únicamente pueden hacerse a través del portal de motores y vehículos, el cual les enseñamos al inicio de esta presentación. Si alguien está diciendo que se la puede hacer más rápido, que la puede hacer en persona. Estos es fraude porque esta es la única manera en la cual las citas se pueden hacer a través del portal. Entonces, solamente esté al pendiente, que no tomen ventaja de usted, que el hacer la cita también es gratis, nadie, no tiene ningún costo. Entonces, solamente esté pendiente de eso. Y el otro punto que dijo Megan es que lo que no sabemos en este momento es si las citas, si usted las hace con anticipación, ya sea para mayo o junio, si van a ser válidas. Es información que no tenemos disponible, que estamos preguntando a motores y vehículos, porque sabemos que hay citas disponibles, que se abren citas en cualquier momento, pero solamente estar al pendiente. Nosotros vamos a estar actualizando la página de Manejemos Nueva Jersey, vamos a estarle dejando saber si el proceso cambia, pero como dijimos, lo más importante en este momento es prepararse, prepare los documentos y estudie para el examen. Yeah, and all this, don't try and use any false documents when you're applying for the driver's license, how to protect your information, any risks involved in, applying for the driver's license because you're sharing your information with a government agency, when you should sort of seek out legal counsel before applying for the driver's license in New Jersey. All of that information is also going to be shared and updated on the Let's Drive NJ.org website, where you can just double check to make sure that you have everything you need and you're presenting the correct documents and there isn't any higher risk to you before you apply for the license. So we just want to make sure we'll be sharing that information so that people also have that, because that's important too to pay attention to. Sí, gracias, Megan. Por eso, otro punto importante que Megan mencionó es si usted está aplicando, no utilizar documentos fraudulentos al momento de aplicar. Si usted tiene duda acerca de qué documentos puede usar o si usted quiere consultar acerca de algún caso que usted ha tenido, consulte a un abogado antes de aplicar para poder asegurarse que todo esté bien. Y revise nuevamente la página de Manejemos Nueva Jersey, donde está la lista de documentos que usted puede utilizar. So that's what we have for you guys today. We hope that this has been useful and that we've answered most of your questions throughout our chat here. And just keep referring back to the resources that we've shared and reach out to your local community organization, because we'll be here to help and support everyone through this process. We're really excited that it's finally happening for people. We know it's been like a really long fight and really long time. And so we'll be here to support and keep moving forward with helping people to be able to get their New Jersey driver's license. Sí, como dijo Megan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos haber contestado alguna de sus preguntas y proveerle los recursos necesarios para este proceso. Sabemos que fue una lucha de muchos años y liderada por la comunidad, entonces celebramos esta victoria y al mismo tiempo estamos acá para guiarlos a través del proceso y contestar sus preguntas. Y gracias de nuevo por acompañarnos. Thanks, everyone. Gracias.